We continue now with this conversation on Sports Check, and we move to another topic, and we talk about two young people who have decided that water in excess of a pail is something that everyone should embrace, and they are at the top of it. Well, we welcome Samuel Muturi on my far left. He is one of the recipients of the National Olympic Committee of Kenya Solidarity Scholarships. Muturi, welcome to KBC. And very well, congratulations on receiving that scholarship. You're one of the athletes that we know who will be, getting funding as you prepare for Paris 2024. Yeah. And right here we have Faith Wambui. Faith. Yes. Karibu. And Faith is a national junior and under 23 champion in the slalom. Congratulations. Thank you. Now, let me start with you, Faith. And Faith, you could tell us about how you got into canoeing and kayaking. My uncle introduces me to kayak. Yeah. No, ongea tu kwa sauti na usiogope. Unaweza ongea pia Kiswahili kama uko comfortable. Uncle wangu alituma ni join kayak. Alikuwa ananiambia inaweza fungua milango mob sana. So nika decide kujoin tu. So tulikuwa tunaenda naye kutrain. Yeah. Alafu tukakuja competition. Then nika win. Na umekuwa ukifanya mazoezi kwa muda gani? Na tunajua ya kwamba umekuwa ukifanya mazoezi kule Sagana. Yeah. Sasa tuambie kwanza ni mwaka upi na yale mazoezi umefanya ndio kafika sasa ukashinda under 23 na junior national slalom mwezi wa 3. Nilianza kutrain kwa form 1. Yes, so for now niko na 3 years kwa training. Tueleze zaidi yale mazoezi ulivyoanza sasa, mambo ambayo ulijifunza ndio uweze kukaa kwa kile kidimbi vizuri. Nilijifunza ile time nilienda kwanza, like hakuna kitu nilikuwa najua. So hiyo time nikajifunza kusika pando, vile mtu anafaa kuingia kwa boat. Yeah. Siku hizo zingine like nikajua kuendesha boat vizuri, kuiweka straight na kufanya T-rescue. Haya, tuambie hiyo ya mwisho. Hiyo T-rescue, tuambie hiyo ni ipi? Yenye unaanguka na side moja. Yeah. Aha. Tutarudi kwako. And let's come to Muturi. Muturi, for you, being picked as one of the athletes who were to receive a scholarship from the National Olympic Committee of Kenya as you prepare for the Paris Olympic Games, what was the feeling when you knew that you were on the list? I was so happy to kupata hiyo scholarship, and nikajua itaniwezesha nifike Olympics 2024, and niko happy and I'm waiting for that so that I can nikuje na medal back to my country. All right, so for you, you've been in this and you've been to the World Championships before, so you could just tell us about your journey in canoeing and kayaking. So for kayaking, I have been doing it for quite long. Meifanya for over 10 years now. But the training was just apo Sagana. Then after few years tukafanya Africa Championship kwa Mto Sagana pia, around my area. Then in 2019, you can describe actually the area, because the Sagana River starts somewhere in Nyeri County, and then it becomes what we know as Tana River. Okay, so my home ni Sagana area. It's in Kirinyaga County, and in between Makutano and Sagana town, that's my home, and that's where I do train. Yeah. So your story through the years, because you've been doing this for 10, tell us stage by stage, and getting to a point where you can compete at the global level. So when I was young, nilizoea kuona watu wakipita na kayaks, then wengine wanapita na raft, because
I was born next to the river. Then nikaamua tu I can join. So nikauliza coach and he allowed me. So venye nilijoin, nika train for about 5 years. Then kukakuja hiyo competition ya Africa. Nikakuwa position 3. So after that nikaenda World Championship 2019. Kutoka 2019 nikaenda Africa Championship ingine 2020 paka kwa sai. So I'm waiting for another World Championship next month, and it's a Olympic qualifier. Nataka nifanye vizuri so that naweza join Olympics. Okay. Faith Wambui, let me come to you. Let nirudi kwako sasa. And you know, there are, when you're doing this, there's the K1, which is one form of canoeing, na pia kuna ingine inaitwa C1. Wewe una participate kwa gani? Hebu tuambie. K1. Sasa tuelezee K1 vile ina operate. Sasa kuanzia hapo, kwa sababu sasa hayo ndio mashindano yako. K1 nimefanya kwa flat water na pia kwa running water. Tuanze na ya flat water. Hiyo ni kusema tu ni maji yametulia. Hiyo nilianza juzi ile time tulikuwa tumeenda kwa camp ya Olympic pia. Uko kwa Nok, uko Doro nilijifunzia flat water na K1. Siku ya kwanza acha niseme ilikuwa ngumu kwangu juu nilikatadi kuingia kwa maji. Kwa nini? Hiyo boat, unajua si boat yenye mimi nimezoea. Okay, nilikuwa naona ikuwa ngumu, alafu kwetu kuna vya miguu. Yani ku balance, lakini naona hiyo balance ni ngumu sana. Lakini morning ndo nilikata kuingia. Saa 8 kocha akaniambia jaribu tu, kama unafanyanga running water, ni simple. Unaweza. Nikaingia, then nikaona si ngumu, ikakuwa rahisi kwangu. So nilifanya for 2 weeks. But ilienda poa juu hadi tulikuwa mtu anasetua time yake. So nilikuwa tu poa kwa flat water. Yeah. Na tofauti ya flat water na hii white na hii wild na ingine maji ambayo na white water, tofauti ni ipi haswa? Kwa sababu kuna zile obstacles mnawekewa, si ndio? Kuna vizuizi, kuna milango lazima mpitie. Tuambie tofauti yake na hii nyingine. Tofauti ya flat water na mkiwekewa vizuizi, kuna zile gates, mnaziita gates, kuna barriers. Tuambie tofauti yake. Tofauti ni hii ya flat water tunaenda si wote. Yani mwenye atamaliza alaka, yani tunasetua tu time yake. Lakini hii ingine unaenda peke yako na setua time yako. Alafu balance pia. Balance ya nini ya flat water? Hiyo ni ngumu. Inataka balance mzuri. Kwa sababu kikalia flat water ni kusema ni kwenda mbio kabisa sasa. That is normal. That is now what we call rowing. Normal rowing rather than canoeing. Haya, tuambie sasa hii ya white water canoeing, ambao ni mchezo ambao sasa huko K1 mazoezi unavyofanya pahali kuna vizuizi na hizi gates zingine. Kwa running water ndo nimekuwa ni train for long. So kwanza siko najua kufanya as in kuingia gate, lakini nilifunzwa. So unajua ukiingia kwa gate uiguze within ile time ya utamaliza unaadiwa time. Unaona? Ukikosa kuingia pia kuna time yenye utaongezwa. So like nilikuwa like gate sijaingia, nimekuwa nikifanya training but sijaiona gate. Lakini vile tulianza kufanya competition nikajua kuzingia vizuri, like wana enjoy sana. And let me come to you, Muturi, and because you would understand this, you competed in the canoe slalom, K1, C1, and that was last year the World Championships in Slovakia.
You could start by telling us the difference between K1 canoeing, C1 canoeing. So for K1, you slide in the kayak, then you have your legs like almost straight, then you have a skirt or something to cover your cockpit so that the water doesn't get in, and you have two bladed paddle, so you'll be like paddling with both of your hands. Yes. With the C1, it's a canoe, one person. You'll be on your knees and you're using a single bladed paddle. Yeah, that's the difference. And we normally do it in moving water, and they are going to set like obstacles. We have some gates, green gates. You are going to go downstream, like straight downstream. With the red gates, you have to go around, then you continue with the journey. So it's a course yenye iko na distance ya about 300 to 400 meters. So you have to do it all. No touching those gates and no missing. And, all right. And from this were your results. Let me just read them out from for last year. And this was in the Canoe Slalom World Championships. In the K1 Senior, in the first heat, a score of 118.74, ranked 67th. And in heat 2, 162.87, ranked 44th. You could tell us how this scoring comes. I mean, how the point system works. So with the points, you have to go na hiyo less time. Na ukiguza gates, they are going to add time kwa hiyo time, kwa ile time umemaliza course nayo. So ukiwa na time mob, so utakuwa last. Lazima uende na time less. That's how they check the points. All right. So if you miss a gate, you're going downstream. So there's this gate that you're supposed to approach now from the from upstream, and you go through. How much time do they add? They add 50 seconds. 50 seconds. Yeah. Now that's a lot of time. And if you miss it. Yeah. And what about the gate where you have to now turn around and then get back onto the course? How much time do they add to that? It's the same time. If you miss, they are going to add 50 seconds. If you touch, they are going to add 2. If you touch, they are going to add 2 seconds. 2 seconds to it. How would you describe how you went around that course in Bratislava? From the first heat where you had just about 119 points, and the second where you got 163. So my first run was better than the second one. So kwa course unapewa two runs. They are going to take ile umefanya vizuri. So my second run nili misget. That's why nilipata time mob kwa my second run. So it was what, 162.87 seconds. That was the total time. Yeah. Which means that less 50 seconds, you had a better score. That was in the K1. In the C1, 171.07. That was in the first heat. The second heat, 167.81. Tell us about the almost similar scoring in this C1. So for me, sijafanya C1 for quite like sana. Nimeifanya for about 2 or 3 years. Then my coach akaona I can do better in C1 than K1. So akaniambia, let's train this. Kwa C1 again unatumia blade moja. One, yes. Yeah. Then kwa K1 uko na 2 blades. So akaniambia like uko na blades mbili kwa K1 na C1 uko na single blade and you are moving fast than ukiwa kwa K1. So nikaamua tu ni train more kwa C1. Bratislava nilifanya better for sure kwa C1 than K1. Yes, because I mean ranking 30th after the end of heat 2, how much does that improve your chances of
competing in Paris 2024? So, come again, please. Ranking 30 in the C1 in Bratislava last year. How does that improve your chances of making it to Paris 2024, the Olympic Games of 2024? Ranking, 30. That is where you are ranked in Bratislava, isn't it? Yeah. So how does that now improve your overall ranking as you prepare for the Olympic Games of 2024? So kwa hiyo with ICF International Canoe Federation, so pia wao wameona this guy like naweza fanya vizuri na wananipea chance ya ku train more to different countries na rivers. So naona ilifanya vizuri na nitapata chance like in 2 weeks time tunaenda Italy, kuna training camp, so nitaifanya for about 1 week or 2 weeks, then niende World Championship yenye iko Germany. So kupata rank ya 30 pia ni, I mean that was at the World Championship. Hiyo ilikuwa sasa imehakikisha ya kwamba unaweza pata nafasi, unaweza alikwa kwa mashindano. Faith, now you've won the juniors and the under 23 national slalom championships. Umeshinda hizo categories. Tuambie kuhusu ya mashindano ambayo yalikuwa uko Sagana mwezi wa 3. Mashindano mwezi wa 3 tulikuwa wengi, lakini nilikuwa nafanya training sana. Juu mimi nilikuwa na expect nilikuwa nataka kuwin. So hadi nikienda huko hiyo siku ya kucompete, nikienda mimi nilikuwa na hiyo kitu kwa loyalty, lazima ni win. So vile tulienda, nilikuwa mtu wa pili. Wa kwanza msichana mwenye alikuwa naenda kaenda like kaona video mtu anaenda, mimi nikarudiwa, nikaenda like nikaika energy, nilienda my best, yani nilifanya best yenye mimi naweza. Mara ya kwanza kufanya my best tukatokea, niliguza gate. Tukatokea, nikaenda mara ya pili tena nikaguza gate, lakini nilifanya my best. Haya, hiyo ilikuwa ni junior ama ni under 23? Junior. Haya, na pia kwa hiyo ambayo iko mbele yake kidogo kucompete in kwa 2 age groups, and juniors and under 23s. Ukiangalia kwa upande wa kina dada, competition iko aje? Ushindani uko vipi? Misionika kuna competition sana. Umeamua sasa wewe ndio malkia wa kupiga makasia hapa nchini? Mimi naona tu me did the best, nitawin. Haya. Now, na baada ya kushinda, you're going to represent the country, and this is in the World Championships. Tell us, having been selected to represent the country at this tender age, what does it mean for you? How do you feel about that? Na feel vizuri. Na feel like nita gain more, saina soma. Na feel then na gain more skills. Yani mimi na feel too poor like. Na feel hiyo kitu naweza ichukulia advantage na inaweza nipeleka far. Na unatuambia kwamba unasoma ule. Sasa tuambie kuhusu shule yako na vile na wakati unapopata kufanya mazoezi yako, hiyo mipango ambayo unafanya. Niko day school, atuendangi shule weekends. So weekends huwa na prefer niende ni train. Na weekdays, jioni baada ya shule? Nafikanga late. Walimu wanataka mkae shuleni mkisoma hadi masaa ya jioni kabisa? Si ni candidate, si lazima tuambiwe na mwalimu tukae, si huwa tuna extend time. Tukitoka huwa tunatoka 5, si tunatoka 6 na kwetu ni far. So anafika home a lot saa 1 hapo. So sipatangi time ya kwenda kufanya training, juu bado nafanya revision. Sawa. Na sasa matayarisho yako na kupatiwa ruhusa na shule ili uweze kuwakilisha nchi kwenye mashindano ya dunia,
mpangilio hiyo unajua imefika wapi? Yeah. Tuliongea na principal wangu na alikuwa happy for me. Aliniambia ni vizuri pia juu niko kwa sports na bado nakuanga good kwa education. So aliniambia pia hiyo ni chance poa. Yeah, aliniambia yani niko na ruhusa yote yake. Yani. Jina la shule tuambie. Karemaini Secondary School. Kirinyaga County. Amerika. Murang'a. Yeah. Kwa hivyo wewe umekaribia Sagana upande mtu wa Sagana? Upande wa chini. Yeah. Haya. Na kiangazia haswa kwa sababu umesema ya kwamba pia kwa masomo ya kwamba vitabu mmekubaliana. Ni michezo ipi ingine unacheza? Uko shule. Wanacheza football. In fact kwa shule yetu mimi ni games captain. I like football. Napenda kucheza netball. Na athletic niko sawa. All round sports person. World Championships coming for you tukifunga. Tuambie mipango yako ukielekea mashindano ya dunia kule Ujerumani. So nimetrain sana nikigoja hii competition pia. Na niko na hii chance ya kufanya training nyingine before World Championship. So naona tu I'll do better. Nitafanya vizuri. Na tukiwa na coach pia amenisaidia kwa zile vitu anaona anafaa. And then tutaenda naye kila kitu atakuwa akiangalia. So I'm sure tutafanya vizuri. Sawa. That is Kenya's top whitewater canoeing practitioner Samuel Muturi, and we've got the best lady in the country, Faith Wambui. Thank you very much, lady and gentlemen. I'm sure by the time you come back utakuwa umeshazoea maneno ya kwa studio, sivyo? Yes. We wish you all the best in the World Championships.